Namaskaram. Shankaram Shankaracharyam Keshavam Padarayanam Sutra Bhashya Krutam Vande Bhagavantau Punah Punaha. Good morning and good evening to all of you joining the 4th Global Festival of Oneness to celebrate Adi Shankara's greatness as a philosopher, a thinker, a transformational leader, a change maker, a unifier, an entrepreneur, and a social worker. These are all the wonderful traits that really inspire hundreds of millions of people every single day across the Bharat and around the world. It is for this reason that we at Advaita Academy have launched this initiative to celebrate this global festival starting on the Adi Shankara Jayanti every year. So this is our 4th year, and thanks to the entire team at Advaita Academy for making this possible year after year. Eventually, this should be a daily festival because that is the immense contribution of Jagadguru Adi Shankara. And those of you who missed the inaugural session with the Anugraha Bhashanam by Sri Sringeri Swami Varu, if you didn't listen, please listen so you will understand why we are so passionate about this festival and why we need all of you to let your family members and friends know about this incredible 1 month long discourses on all the things that I mentioned about Adi Shankara. So thank you all once again for joining. These sessions happen twice every day, 7 a.m. IST in the morning and then 7 p.m. IST in the evening. So today I have the distinct pleasure to re-invite Dr. Jammalamadaka Srinivas Garu. He is going to be speaking with us and sharing his words of wisdom on a topic, an enquiry into rebirth. Krutatyeya Adhikaranam is going to be the talk. It will be in Sanskrit, followed by his commentary in English or in English. So Dr. Srinivas Jammalamadaka studied Nyaya Tarka Shastra under Sri Ambadipudi Radheshyam Shastri Garu and Advaita Vedanta under Sri R. Mani David Shastri Garu, and then Vyakarana under Sri Ganti Dattatreya Murthy. He has completed the Tenali exams, which are extremely difficult. It is like, even stronger, more difficult than PhD in IITs or even Stanford. He has completed the Tenali exams in Tarka Shastra and appeared for Tenali exams in Advaita Vedanta. He has completed MPhil and PhD in Nyaya Shastra. He is presently an assistant professor at the School of Shastric Learning, Kavikula Guru Kalidas Sanskrit University, Ramtek. He has been conferred many awards such as Tarkaratnam, Vidwan Mani by Sri Kanchi Shankaracharya. If you recall, the Kanchi Shankaracharya actually did the inaugural Anugraha Bhashanam 4 years ago. Shastra Kalanidhi is another title by Madhya Pradesh State Governor. Currently, he is working as assistant professor School of Shastric Learning at Kavikula Guru Kalidas Sanskrit University, Ramtek. It is a privilege, sir, to have you today. Please share your words of wisdom on an enquiry into rebirth. धन्यवादाः. Om Shuklam Baradharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhajam Prasannavadhanam Dhyayet Sarvavighnopashantaye Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Shrutis Smriti Purana Namalayam Karunalayam Namami Bhagavadpadam Shankaram Lokashankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Krito Vande Bhagavantau Punah Punaha. Dhanyavadaha Acharya. तत्र आदौ अहं इंडिक अकाडेमी संस्थायाः ये स्थापकाः तेभ्यः हरिकरन् वड्लमान् महाभागेभ्यः एवमेव नितिन् श्रीधर महाभागेभ्यः नागराज पाटूरी महाभागेभ्यश्च धन्यवादान् वितीर्य यथाशक्ति यथामति यथाकालञ्च कृतात्ययाधिकरणम् इति ब्रह्मसूत्रेषु विद्यमानम् अधिकरणम् अधिकृत्य यथा समयञ्च यथामति च यत्किञ्चित् अत्र प्रस्तौमि.
कृतात्ययाधिकरणम् इति इदमधिकरणं ब्रह्मसूत्राणां तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य द्वितीयम् अधिकरणं भवति। तत्र इतः प्राक् तदनन्तर प्रतिपत्त्यधिकरणम् इति आसीत्। यस्मिन् अधिकरणे यदा अस्मिन् लोके तत्र जीवनं परिसमाप्यते, यदा तस्य मृत्युर्भवति, तदा कथं वा सः उद्गच्छति, उत्क्रान्तिः तावत् तत्र उत्क्रान्तिः कथं भवति, केन रूपेण भवति, जीवः किं केवलः जीवः गच्छति उत सेन्द्रियः समनस्कः गच्छति इत्यादिकं विचारितम्। अतः उत्क्रान्तिः तत्र तावत् प्रायणविषयः तत्र निरूपितः। तदुत्तरं प्रसङ्गसङ्गत्या अत्र प्रसङ्गात् इदानीं तत्र पुनर्जन्म प्राप्तौ कथं वा तस्य पुनर्प्रत्यागमनं यदस्ति तत् कथं वा भवति इति अस्य अधिकरणस्य सङ्गतिः भवति। तत्र एवमुच्यते, इष्टाधिकारिणां धूमादिवर्त्मना चन्द्रमण्डलमधिरूढानां भुक्तभोगानां ततः प्रत्यवरोहः तावत् एवमाम्नायते इति। तत्र छान्दोग्ये तावत् एवं श्रूयते, तस्मिन् यावत् सम्पातमुषित्वा अथैतमेवाध्वानं पुनर्निवर्तन्ते यथेतम् इत्याद्यारभ्य तद्य इह रमणीयचरणा अभ्यासो यत्ते रमणीयां योनिमापद्येरन् ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं वा अथ य इह कपूयचरणा कपूयां कपूयचरणा अभ्यासो यत्ते कपूयां योनिमापद्येरन् श्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा चण्डालयोनिं वा इति। तत्र पुनर्जन्म यदा भवति तदा कथं वा पुनर्जन्म भवति इति श्रूयते। तत्र यावत् सम्पातमुषित्वा नाम स्वर्गादिलोकं लोकप्रापक कर्मणः फलं स्वर्गादिलोके उपभुज्य तस्य क्षये सति सानुशयाः रमणीयचरणाः तावत् जीवाः, नाम रमणीयचरणाः इत्यस्यैव अंशस्य प्रकृते विचारो भवति। तत्र रमणीयचरणाः तावत् उत्तमां योनिं ब्राह्मणादियोनिं प्राप्नुवन्ति, कपूयचरणाः तावत् अधमां योनिं श्वादियोनिं प्राप्नुवन्ति इति श्रूयते। अत्र आशंका एवं संशयः एवं भवति, किं निरनुशयाः ते भुक्तकृत्स्नकर्माणः जीवाः अवरोहन्ति उत सानुशयाः अवरोहन्ति इति अत्र संशयः। तत्र अनुशयशब्दस्य कर्माशयः अर्थः। तर्हि किं निष्कर्माणः नाम कर्मरहिताः प्रारब्धादि कर्मरहिताः सन्तः जीवाः पुनरुत्पद्यन्ते उत प्रारब्धादि युक्ताः तत्रोत्पद्यन्ते इति संशयस्य आशयः। तत्र पूर्वपक्षस्तु एवं भवति यत् ते निरनुशयाः एव ते प्रत्यवरोहन्ति इति, नाम तेषां पुनर्जन्म तत्र निष्कर्माणा नाम कर्मरहितानामेव जीवानां भवति। अत्र किं प्रमाणम् इति आशंकायाम् उच्यते यत् यावत् सम्पातमुषित्वा इति या हि श्रुतिः पूर्वमुक्ता सैव अत्र प्रमाणं भवति इति। किमर्थम् इति चेत् सम्पातशब्देन तावत् तत्र कर्म अभिधीयते, यतः सम्पतन्ति अनेन अस्माल् लोकात् अमुल्लोकं कर्मफलोपभोगाय इति व्युत्पत्त्या तत्र सम्पातशब्दस्य तावत् कर्म इत्यभिप्रायः। यावत् सम्पातम् इत्यनेन तावत् कृत्स्नस्य यावत् शब्दप्रयोगात् तत्र कृत्स्नस्यैव कर्मणः तत्र उपभोगेन नाशे सति उपभोगेन नाशपर्यन्तं तत्र नाम परलोके उषित्वा स्थित्वा ततः पुनः प्रत्यवरोहन्ते इति तत्र अवगम्यते। अतः तत् प्रमाणेन एवमेव न अन्यत्र बृहदारण्यकेष्वपि तेषां यदा तत्पर्यवैति इति श्रूयते। नाम तेषां नाम परलोकं गतानां जीवानां
यदा तत् तत् कर्म तल्लोक प्रापकं यत् कर्म तत्पर्यवैति परितः क्षीणं भवति परिक्षीणं भवति तदुत्तरं तेषां पुनर्जन्म इति श्रूयते। अतः अत्र निरनुशयाः एव ते जीवाः प्रत्यवरोहन्ति इति अवगम्यते इति पूर्वपक्षस्य आशयः। तत्र एकदेशिनाम् आशंका एवं खलु तत्र अर्थः वर्णयितुं शक्यः यत् कर्म यः कर्माशयः तत्र परलोकप्रापकः तस्य कर्माशयस्य नाशोत्तरं ते पुनः अन्यत् कर्म युक्ताः सन्तः येषां फलं न आरब्धं तत्कर्म युक्ताः सन्तः ते जीवाः प्रत्यवरोहन्ति इत्यपि तत्र अर्थः वर्णयितुं शक्यते खलु इति एकदेशिनाम् आशंका। एवं प्राप्ते उच्यते तथा न अन्यत्रापि श्रुतौ क्वचित् यत्किंच इति शब्दप्रयोगः कृतः। यथा प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य यत्किंचेह करोत्ययं तस्माल्लोकात् पुनरैत्यस्मै लोकाय कर्मणे इति। नाम यत्किंच इह अयं करोति कर्म नाम जीवः यत्किंच नाम यद्यत् कर्म अत्र करोति अथवा कर्म करणेन यद्यत् फलं तेन लभ्यते पापपुण्यादिकं तस्य सर्वस्यापि कर्मणः अन्तं प्राप्य तस्य कर्मस्यापि सकलस्य उपभोगेन नाशं प्राप्य तदुत्तरं तस्माल्लोकात् परलोकात् पुनरैति पुनः आगच्छति प्रत्यागच्छति अस्मै लोकाय कर्मणे अस्मिन् लोकम् अमुन् लोकम् आगच्छति किमर्थं कर्मणे कर्म प्राप्त्यर्थम् इत्येव श्रूयते। अतः तत्र यत्किंच करोति यत्किंच इह करोति तस्य फलम् अनुभूय इत्यनेन निरवशेषेण तत्र कर्मणः नाशः तत्र अवगम्यते। अतः पुनः प्रत्यागमन संदर्भे जीवस्य तावत् कर्माशयः नैव अवशिष्यते तदुत्तरमेव तस्य अवरोहणमिति उपपद्यते इत्यतः निरनुशयाः एव ते प्रत्यवरोहन्ति इति अवगम्यते। एवमेव न अपितु युक्त्यन्तरमपि अत्र उपपादयितुं शक्यते यत् निरनुशयाः एव ते जीवाः प्रत्यवरोहन्ति इति। तत् किमित्युक्तौ तत्र परलोकप्रापकं तावत् परलोकप्राप्तिः अथवा प्रायणम् अथवा मरणम् इति यदस्ति तत् तदैव सम्भवति यदा एतज्जन्मनः प्रापकं यत्कर्म तस्य उपभोगेन नाशः भवति चेत् तावत्पर्यन्तं प्रारब्धमेव कर्म तत् प्रतिबन्धकं भवति परलोकप्राप्तौ। तद्वदेव परलोकात् पुनः अस्मिन् लोके जन्म प्रत्यपि परलोकप्रापकस्य कर्मणः तावत् प्रतिबन्धकत्वम् अस्ति। अतः तत्र यावत्पर्यन्तं कर्मणः नाशो न भवति तावत्पर्यन्तं पुनस्ते पुनरागन्तुम् अथवा पुनर्जन्म प्राप्तुं नार्हन्ति इति अवगम्यते। अतः प्रतिबन्धकस्य नाशः तादा एव भवति यदा तत्र प्रतिबन्धकीभूत कर्मणः उपभोगेन नाशो भवति इति। तर्हि निरवशेषेणैव तस्य कर्मणः नाशः अपेक्षितः तदुत्तरमेव च पुनर्जन्म भवति इति ज्ञायते। अतः निरनुशयाः एव ते जीवाः पुनर्जन्म प्राप्नुवन्ति इति अवगम्यते इति। इत्येवं पूर्वपक्षे प्राप्ते तत्र उच्यते कृतात्यये अनुशयवान् दृष्टस्मृतिभ्यां यथेतमनेवञ्च इति सूत्रम्। कृतात्यये अनुशयवान् दृष्टस्मृतिभ्यां यथेतम् अनेवं च इति तत्र विभागः। तथा च अत्र समाधानमुच्यते तत्र सिद्धान्तपक्षस्य अभिप्रायस्तु इत्थं ते सानुशयाः एव कर्माशयं स्वीकृत्यैव ते पुनर्जन्म लभन्ते इत्येव अनुशयवान् जीवः कृतात्यये कस्य परलोकप्रापकस्य कर्मणः नाशे अत्यये नाशे सति अनुशयवान् कर्म सहितः एव जीवः पुनरुत्पद्यते। किमर्थं किं तत्र प्रमाणं दृष्टस्मृतिभ्यां
दृष्टा काचित् श्रुतिरस्ति स्मृतिरपि तत्र प्रमाणमस्ति यथेतं यथागतं यस्मिन् मार्गे धूमादि मार्गेण परलोकं प्राप्तं तदपेक्षया अनेवञ्च भिन्न मार्गेण ते पुनः उत्पद्यन्ते तत्रापि श्रुत्यादिकं तत्र प्रमाणं भवति इति सूत्रस्य सारांशः। तथा च तस्य विवरणं तु इत्थं भवति यत् येन कर्मवृन्देन चन्द्रमसमधिरूढाः फलोपभोगाय तस्मिन् उपभोगेन क्षयिते तस्य कर्मणः उपभोगेन नाशे सति तेषां यत् तल्लोके विद्यमानं यच्छरीरं तस्य तावत् नाशो भवति इति। यतः शरीरावच्छेदेनैव हि आत्मनि तत्र उपभोगः सुखदुःख साक्षात्कारो भवति। परस्मिन्नपि लोके ते उपभोगार्थमेव तल्लोकं गतवन्तः जीवाः भवन्ति। अतः तस्मिन् लोके अपि तत्तद् लोकीयं किञ्चित् शरीरं भवति। तस्य शरीरस्य तावत्पर्यन्तं स्थितिः यावत्पर्यन्तं तत्र कर्म भवति, तत्प्रापकं कर्म तिष्ठति। यदा तु तस्य कर्मणः प्रापकस्य कर्मणः उपभोगेन नाशो भवति तदा तच्छरीरं तावत् यथा वा हिमकरकं सूर्यरश्मेः संयोगे सति तावत् प्रविलीनं भवति, यथा वा घृतगतं काठिन्यमपि अग्निसंयोगवशात् प्रविलीनं भवति, तद्वदेव तत्प्रापकस्य कर्मणः नाशे सति तत्र तल्लोकीयं यच्छरीरं तदपि प्रविलीनं भवति। तदुत्तरमेव च ते सानुशयाः नाम कर्माशय सहिताः सन्तः एव ते प्रत्यवरोहन्ति इति। केन हेतुना उच्यते दृष्टस्मृतिभ्यां। तत्र दृष्टशब्दस्य द्वेधा व्याख्यानं क्रियते। प्रथमं व्याख्यानं तावत् दृष्टा नाम तत्र प्रत्यक्षा एव हि श्रुतिरस्ति एवं यत् यया श्रुत्या कर्म एव तत्र पुनर्जन्म प्रति कारणम् इति उच्यते। यथा तद्य इह रमणीय चरणा अभ्यासोह यत्ते रमणीयां योनिमापद्येरन्। रमणीय चरणाः इति शब्दः अत्र मुख्यम्। चरण शब्दस्य कर्म इति अभिप्रायः। रमणीय कर्म नाम उत्तमं कर्म, उत्कृष्ट कर्माणः नाम पुण्याधिक्य विशेष विशिष्टाः जीवाः तावत् रमणीयां योनिम् उत्तमां योनिं ब्राह्मणादि योनिं वा क्षत्रिय योनिं वा वैश्य योनिं वा प्राप्नुवन्ति। नाम ब्राह्मण योनौ तस्य उत्पत्तिं प्रति किं कारणमित्युक्तौ तत्प्रापकं किञ्चित् कर्म। एवमेव अथ य कपूय चरणाभ्यासोह यत्ते कपूयां योनिमापद्येरन्। कपूय शब्दस्य अधमः इति वा निकृष्टमिति वा अर्थः। तथा च निकृष्ट कर्माणः अथवा अधम कर्माणः अथवा पाप आधिक्यं येषाम् अस्ति तादृशाः तावत् जीवाः तत्कर्माशय युक्ताः तावत् जीवाः तत्र कपूयां योनिम् अधमां योनिं नाम ब्राह्मणादि मनुष्यादि योनिम् अपेक्ष्य यत् किञ्चित् न्यूनस्तरीया योनिः अस्ति सा तु भवति शूकर योनिः श्वयोनिरिति वा तत्र ते जन्म प्राप्नुवन्ति इति। अत्र चरणशब्देन तावत् अनुशयः नाम कर्मैव प्रकृते अभिप्रेतम्। अतः कर्म सहिताः एव सानुशयाः एव ते जीवाः पुनः प्रत्यवरोहन्ति इति अवगम्यते इति एकं व्याख्यानम्। द्वितीयं व्याख्यानं तु दृष्टशब्दस्य एवमस्ति दृष्टं हि लोके दृष्टत्वात् लोके। किं दृष्टं लोके इति चेत् लोके तावत् प्रतिप्राणी उच्चावचरूपः उपभोगः दृश्यते। उच्चावचरूपोपभोगः इत्यस्य केचन तावत् अत्र अस्मिन् लोके मनुष्यलोके केचन प्राधान्येन सुखम् अनुभवन्ति, केचन प्राधान्येन दुःखम् अनुभवन्ति इति बहुधा दृश्यते। अथवा इतोपि वक्तव्यं चेत् केचन धनिककुटुम्बेषु जनिं प्राप्नुवन्ति, केचन तावत् अत्यन्तं दीनकुटुम्बेषु तत्र जनिं प्राप्नुवन्ति। अतः एतादृश उच्चावचस्वरूपं यदस्ति लोके तत् अकस्मात् न भवति। अकस्मात् नाम कारणेन विना न भवति। किञ्चित् तत्र अवश्यं कारणम् अपेक्षते। यत् उच्चावचस्य उच्चावचरूप यत् उपभोगः अस्ति अयं तावत् तत्र तस्य कर्मणः किञ्चित् कारणस्यैव कार्यरूपेण अभ्युपगन्तव्यं भवति। अतः तत् किं कारणम् इति चेत् पुण्यं पापमिति यत् उच्यते अस्माभिः तदेव तत्र कारणम्। यदि
पुण्याधिक्यमस्ति चेत् नाम पुण्यस्य फलं सुखं पापस्य फलं दुःखं। यदि कश्चित् जीवः अस्मिन् लोके अधिकं सुखम् अनुभवति इति पश्यामः तर्हि तत्र कारणं भवति पुण्यस्य आधिक्यं। यदि कश्चित् जीवः अधिकतया दुःखम् अनुभवति चेत् तस्य कारणं भवति पापाधिक्यम् इति। एवं रूपेण अत्र लोके दृष्टं यदस्ति, किं दृष्टं लोके उच्चावचस्वरूपः उपभोगः दृष्टः, तद एव प्रमाणं भवति यत् सानुशयाः एव ते जीवाः तत्र पुनर्जन्म प्राप्नुवन्ति इति। एवमेव न स्मृतिरपि अत्र प्रमाणं भवति। स्मृतिशब्देन प्रकृते गौतम धर्मसूत्रं किञ्चित् अत्र अभिप्रेतं। तच्च सूत्रम् इत्थं भवति: वर्णा आश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठाः प्रेत्य कर्मफलमनुभूय ततश्शेषेण विशिष्ट देश जाति कुल रूप आयुः श्रुत वृत्त वित्त सुखमेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते इति। तथा च वर्णिनः नाम तत्तद्वर्णे उत्पन्नाः जनाः, आश्रमिणश्च नाम ब्रह्मचर्यादि चतुर्विध आश्रमेषु विद्यमानाः जीवाः तत्तत् स्वकर्मनिष्ठाः तत्तद्वर्ण आश्रमेषु विहित कर्म अनुष्ठातॄणां तेषां मरणेन नाम ते तावत् प्रेत्य ते मृत्वा कर्मफलम् अनुभूय परस्मिन् लोके स्वर्गादिलोके तत्तत्कर्मणः फलम् अनुभूय ततः तस्मात् लोकात् शेषेण नाम कर्मशेष सहिताः एव सन्तः तत्कर्मशेष अनुरोधेन विशिष्ट देश जाति कुल रूप आयुश्रुत वृत्त वित्त सुखमेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते। विशिष्ट देशेषु विशिष्ट जातिषु विशिष्ट कुलेषु विशिष्ट रूपयुक्ताः सन्तः तत्र विशिष्ट आयुषा युक्ताः, श्रुतम् इत्यनेन विद्या, वृत्तम् इत्यनेन जीविका, वित्तम् इत्यनेन सम्पत्, सुखम् इत्यनेन सुखं, मेधसः इत्यनेन बुद्धियुक्ताः सन्तः। तत्र येषु विषयेषु सर्वेषां तारतम्यं दृश्यते। केचन कश्चित् देशविशेषे कश्चित् उत्पद्यते, कश्चित् जातिविशेषे कश्चित् रूपयुक्तः भवति, कश्चित् रूपविहीनः भवति, नाम दुष्टं रूपं भवति कश्चित् सुन्दर कश्चित् सुन्दरः भवति, कश्चित् आयुः अधिकमस्ति, कश्चित् आयुः न्यूनमस्ति, कस्यचित् ज्ञानं बहु अधिकमस्ति, कस्यचित् नास्ति, कस्यचित् जीविका सम्यक् अस्ति, कस्यचित् नास्ति, कस्यचित् वित्तं सम्पत् सम्यक् अस्ति, कस्यचित् नास्ति, कस्यचित् बुद्धिशक्तिः या अस्ति, मेधः या अस्ति, मेधः तदधिकमस्ति, कस्यचित् नास्ति इत्येवं रूपेण बहु यत् तारतम्यम् अस्ति तत् तस्य तं प्रति किं कारणम् इति चेत् ततः शेषेण शेषं शिष्टं यत्कर्म अवशिष्टम् अनारब्धं यत्कर्म तत् तत्र कारणं भवति इति स्मृतिरपि अत्र प्रमाणं दृश्यते। अतः सानुशयाः एव ते जीवाः तत्र पुनर्जन्म प्राप्नुवन्ति। तर्हि कथं प्राप्नुवन्ति, कथं ते आगच्छन्ति इत्युक्तौ यथेतमनेवञ्च यथा इतम् इतः यथा गतं तत्र धूमादिमार्गः कश्चित् तत्र श्रुतौ अन्यत्र श्रुतौ श्रूयते। तत्र धूमादिमार्गेण ते जीवाः लोकं परित्यज्य परं लोकं गच्छन्ति इति। तस्मिन् मार्गेण किन्तु किञ्चित् भिन्न मार्गेण तत्र अभ्रादिरूपेण ते पुनः प्रत्यवरोहन्ते। ते तावत् अभ्रं भूत्वा मेघो भवति, मेघो भूत्वा प्रवर्षति इत्यादि श्रुतिः अन्यत्र श्रूयते। तत्र वृष्ट्यादिरूपेण ते आगच्छन्ति, तदुत्तरं ते एव धान्यादिरूपेण परिणमन्ते, तदुत्तरं तद्धान्यं येन उपभुज्यते नाम येन तस्य भोजनं क्रियते तत्र शुक्रशोणितादिरूपेण पुनः ते जन्म प्राप्नुवन्ति इति तस्य श्रुतेः तावत् सारांशः। अतः तत्र मार्गः प्रत्यागमनस्य मार्गः तावत् किञ्चित् भिन्नतया श्रूयते इत्यतः अनेवञ्च नाम यस्मिन् मार्गे गच्छन्ति तदपेक्षया भिन्नमार्गेणैव ते पुनर्जन्म प्राप्नुवन्ति इति तत्र श्रुतेराशयः इत्यवगम्यते। अतः एतावता इदं सिद्धं यत् पुनर्जन्म प्रति तत्र कर्म तावद् अत्यन्तं मुख्यं कारणम्। अतः कर्मसहिताः एव सन्तः जीवाः ते पुनर्जन्म प्राप्नुवन्ति इति। तदुत्तरं द्वितीयं सूत्रं भवति चरणादिति चेन्न उपलक्षणार्थेति कार्ष्णाजिनिः इति। अत्र
आशंका भवति यत् एतावत्पर्यन्तं या श्रुतिरुक्ता तद्य इह रमणीयचरणाः कपूयचरणाः इति तत्र चरणशब्दस्य कर्माशयः अर्थः इति उक्तं। तथा च किन्तु श्रुति अवगमने तावत् श्रुतेर्दर्शने तावदेवम् अवगम्यते यत् चरणं यद् चरणशब्दवाच्यः यः अथवा चरणशब्दस्य यः अर्थः तदेव उत्पत्तौ कारणं पुनर्जन्म प्रति कारणम् इति अवगम्यते। तत्र चरणशब्दस्य तावत् चरित्रम् आचारः शीलम् इति अवगम्यते। अर्थस्तु एकः प्रसिद्धः विद्यते। अतः चरणशब्दस्य अत्र कर्माशयः इत्यर्थः कथं वा स्वीकर्तुं शक्यते? तत्र आचरणमित्येव तत्र अर्थः स्वीकर्तव्यः भवति। तत् कथम् अवगम्यते इति चेत् अन्यत्र श्रुतिषु आचरणं शीलमित्यस्मिन्नर्थे चरधातुः तत्र उपयुज्यते। तदपेक्षया भेदेनैव हि कर्म व्यपदिश्यते। यथा यथाकारी यथाचारी तथा भवति इत्यत्र यथाकारी यथाचारी इति यथा कर्म करोति यथा वा तस्य शीलं भवति तदनुगुणेन सः भवति इति तत्र शीलमित्यस्मिन्नर्थे चरधातुस्तत्र प्रयुज्यते। एवमेव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि यान्यस्माकगुं नो इतराणि यान्यस्माकगुं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि इति सुचरितशब्देन तावत् शीलमभिप्रेतं तदपेक्षया भेदेनैव कर्म अभिप्रेतमस्ति तत्र श्रूयते। अतः अनेन अवगम्यते कर्म शीलम् इत्यनयोः भेदः अस्ति। शीलमित्यस्मिन्नर्थे चरणशब्दस्य प्रयोगः तत्र इतोपि तत्र युज्यते इति भाति। अतः चरणशब्दस्य तत्र शीलमित्येव अर्थः ग्राह्यः। अतः पूर्वं यत् सिद्धान्तिभिरुक्तं यत् चरणशब्दस्य कर्माशयः अतः सानुशयाः ते पुनर्जन्म प्राप्नुवन्ति इति तदयुक्तम् इत्याशङ्कायां तत्र चरणादिति चेत् इत्यनेन भागेन एतादृशः पूर्वपक्षः अभिप्रेतः इति चेन्न उपलक्षणार्था सा चरणश्रुतिः। तत्र चरणशब्दस्तावत् तत्र कर्मोपलक्षणार्था चरणश्रुतिः तावत् कर्मोपलक्षणार्था इति स्वीक्रियते। तथा च कर्मणि चरणशब्दः प्रयुक्तः इति कल्प्यते। अतः तत्र पूर्वोक्तसिद्धान्तः नैव विरुध्यते इति कस्य मतं? कार्ष्णाजिनिः। कार्ष्णाजिनिः इति एके आचार्याः तेषाम् अभिप्रायानुरोधेन पूर्वोक्त रमणीयचरणाः कपूयचरणाः इत्यत्र तत्र सत्कर्माणः दुष्कर्माणः इत्येव तत्र अर्थः ग्राह्यः इति कार्ष्णाजिनि आचार्याणां तत्र अभिमतम्। तत्र पुनराशंका अग्रिमसूत्रेण तत्र कृत्वा तत्र समाधीयते। तत्र सूत्रं तु इत्थं भवति तृतीयम् आनर्थक्यम् इति चेन्न तदपेक्षत्वात् इति। यदि अत्र आशंका तु इत्थं भवति यत् पूर्वं तावत् चरणशब्दस्य श्रौतः यः अर्थः श्रौतः नाम साक्षात् वाच्यः यः अर्थः आचारः शीलमिति तमर्थं परित्यज्य लाक्षणिके अर्थे कर्माख्ये तस्य अर्थः परिकल्पितः। तत् किमर्थं परिकल्प्यते इति एकं। द्वितीयं तु यदि आचारस्य तावत् पुनर्जन्मनि नाम पुनर्जन्म प्राप्तौ आचारस्य यदि तत्र आचारः इत्यर्थः न स्वीक्रियते तर्हि शीलम् अथवा आचारः इति यदस्ति तस्य लोके प्रामुख्यमेव न स्यात्, तद् अनर्थकमेव स्यात्। अतः तत्र शीलस्य नाम अस्मिन् जन्मनि यदि सच्छीलाः सन्ति जनाः सच्छीलानां जलानां सज्जन्म इति नाम उत्तमं जन्म भवति इति यत् कार्यकारणभावः यः स तु साधीयान् इति प्रतिभाति। अतः प्रकृते तावत् चरणशब्दस्य यः वाच्यः अर्थः आचारः अथवा शीलमिति स एव अर्थः ग्राह्यः इति अन्यथा शीलस्य अनर्थक्यमेव प्रसज्येत इति आशंकायां तत्र उच्यते इति चेन्न तदपेक्षत्वात्। नाम कर्म यदस्ति तदपि शीलमपेक्ष्यैव भवति इति। यतः दुश्शीलस्य नाम आचारहीनस्य तावत् कर्मानुष्ठातुः तत्र सद्गतिः तावत् नैव भवति। तत्र श्रुतिरपि प्रमाणं भवति आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः। आचारहीनः पुरुषः
यः कर्माचरणं विहित कर्माचरणम् अपि करोति तस्य न तं जीवं पुनन्ति वेदाः। वेदाः तावत् तं न सद्गति किं वदन्ति इत्युक्तौ कर्म तेन आचरितं यत् कर्म तत् सद्गतौ तत्र कारणं न भवति इति उच्यते। अतः तत्र शीलम् अत्यन्तम् आपेक्षिकमेव, तथा च कर्म शीलमप्यपेक्षते इति एवम् अर्थकल्पनेनापि पूर्वोक्तश्रुतेः तत्र बाधः किमपि नास्ति। अतः चरणशब्दः कर्म इत्यस्मिन् अर्थे एव प्रयुक्तः इति स्वीक्रियते। अतः सानुषयाः एव ते जीवाः पुनः प्रत्यवरोहन्ति इति तत्र उपपादयितुं शक्यते इति। तदुत्तरं पुनः सुकृत दुष्कृते एवेति तु बादरिहि इति अन्तिमं सूत्रम्। बादरिराचार्यः पुनः तत्र चरणशब्दस्य सुकृत दुष्कृते एव अर्थौ भवतः इति उक्तम्। नाम सुकृत दुष्कृते इत्यस्य पुण्यं पापमित्यर्थः। तथा च चरणशब्दस्य पापम् एवं पुण्यं नाम कर्म इत्येव तत्र अर्थः इति ग्राह्यः इति। तर्हि कथं वा पूर्वोक्तरीत्या यत् भेदव्यपदेशः यथाकारी यथाचारी तथा भवति इत्यादि स्थलेषु यत् चरणापेक्षया कर्म तावत् भेदेन व्यपदिश्यते इत्यतः तस्य अर्थवर्णनं कथं वा कर्तुं शक्यते इत्याशङ्कायाम् उच्यते। ब्राह्मण परिव्राजक न्यायेन प्रकृते चरणशब्दस्य तावत् अविशेषेण कर्म एव अर्थः, नाम कर्म सामान्यम् अर्थः, तस्यैव विशेषः कर्म विशेषः एव भवति आचरणं शीलम् इति कल्पयितुं शक्यते। यथा वा परिव्राजकः ब्राह्मणः एव भवति, ब्राह्मणस्यैव कश्चित् विशेषः परिव्राजकः इति। ब्राह्मणशब्दस्तु सामान्यब्राह्मणवाचकः, अपरिव्राजकब्राह्मणः अपि भवितुम् अर्हति, परिव्राजकस्तु ब्राह्मण एव भवति, तस्यैव विशेषः इति। तद्वत् चरणशब्दः तावत् तत्र कर्म सामान्यस्य वाचकः भवति, आचरणं शीलमिति तु कर्म विशेषः इति कृत्वा तदपि उक्तमेव भवति तेन इत्यतः चरणशब्दस्य कर्मार्थपरित्यागे न किञ्चित् बीजं दृश्यते इत्यतः पूर्वोक्त श्रुतेः तावत् कर्म इत्येव अर्थः ग्राह्यः। तेन च कपूयचरणाः इत्यस्य प्रशस्तकर्माणः इत्यर्थः, क्षम्यताम्, रमणीयचरणाः इत्यस्य प्रशस्तकर्माणः इत्येव अर्थः, कपूयचरणाः इत्यस्य निन्दितकर्माणः इत्येव अर्थः भवति इत्यतः तत्र सानुषयाः नाम कर्माशयसहिताः सन्तः एव ते जीवाः पुनर्जन्म प्राप्नुवन्ति इति अनेन अधिकरणेन तावत् सिद्धान्ती क्रियते इति। So I will try to summarize the whole adhikarana in English. So the context of this adhikaranam, so this Kritatyaya adhikaranam is in the third chapter, first pada of the third chapter of Brahma Sutras, and this is the second adhikaranam in the first pada of the third chapter of Brahma Sutras. So the main Vishaya the main subject of discussion here is, as in the according to the Sanatana Sampradaya, we have the concept of Punarjanma or rebirth. So at the time of rebirth, does the jiva take the birth with along with karma or papam or punyam? Karma, the word karma here means papam and punyam. That is the adrishta vishesha which we call it as. So does the jiva take birth along with them or because of them? I mean, are those the is papam and punyam the cause of the birth, or there is no role of karma in the birth? So we do have some Chandogya Shruti which states that jivas, after completing their term or time in the paralokas, that is the Swarga or Naraka and etc.,
the lokas which they actually reside is because of their purva janma karma. That is the karma that they have acquired in their previous birth. So because of that papam or punyam or karma vishesha, that they go to swarga or naraka, and they stay until they finish the karma or the karma phalopabhoga, which we call it as, and then they again take birth in this particular loka. So in that Shruti or in that Upanishad Vakya, so we have this word called Ramaniya Charana and Kapuya Charana, which means a jiva which who has predominantly punya vishesha will take birth in a better yoni or a better janma, that is as a human being, that too maybe as a brahmana, kshatriya, vaishya and etc. And if he has predominantly papam in the set of adrishta, then he will be taking birth as a shva or that is a dog and etc. as the pashus actually. So here the samshaya or the doubt that has been raised in that, does the jiva take birth according to the karma or not, or with the karma, along with the karma or not? So the Purva Paksha says that he doesn't take birth according to or with the karma, but he takes birth without the karma. So the proof that the Purva Paksha states is the Shruti Vakya, in which was quoted that Tasmin Yavat Sampatam Ushitva. So Yavat Sampatam is the word that that should be point of focus. That is, until he completes the whole karma in the Paraloka, that means in Swarga or Naraka, until the whole set of karma gets relinquished by the upabhoga or upabhoga, that means experiencing sukha or dukkha in that particular loka. After that only he'll be taking another birth, is what the Shruti says. So due to that, we can come to a conclusion that no karma is left over at the time of rebirth of the jiva. Hence, jiva takes birth not along with karma, but without karma, is what the Purva Paksha's statement is. And Purva Paksha even states other Shruti Vakyas also as a supporting proof. Prapyantam karmanastasya yatkincha iha karotyam. Whatever karma that he acquires in this particular loka, that until he relinquishes that karma in the other loka, he does not again take birth, is what the summary of that Shruti is. So here also we come to know that whatever he acquires in this particular loka, until that karma is relinquished, he cannot take the birth. That means that there is no balance of karma that is left over at the time of rebirth. That is what the Purva Paksha states. So then the Siddhanta Paksha states that Drishta Smritibhyam, taking the help of Shruti and Smriti, we can come to a conclusion that rebirth is based purely on karma, and hence jiva takes birth or rebirth based on his karma. That is, the Shruti is Ramaniya Charanaha Kapuya Charana. That is the Shruti. Tadya iha Ramaniya Charanabhyasho hayatte Ramaniyam yonim apadderan. So if a person has a predominantly punya karma, then as the main cause of his birth, then he will take birth in a better yoni. And if he has a predominantly papam as the cause of his birth, then he will be taking birth in a inferior yoni. So this is what the Shruti says in the direct words, that is, which we call it as
Drishta means in the Pratyaksha Shruti. That means there is no need to create another version or create another interpretation for that Shruti. The Shruti directly states this fact. And not only Shruti, we even see commonly in our world that some people are experiencing comfort predominantly, and some people are experiencing discomfort. That means dukkham predominantly in for some people, and sukham for some people. So this kind of an inequality that we see in our in this loka also helps us to infer that this inequality cannot be without a cause or a reason, because akasmikatvam, that means having something an effect without a reason, is something that the Shastras will not accept. So each and every effect should have a cause. So what is that cause for this inequality? Then the Shastras come up with this concept of adrishta, because of the inequality in the papa punya of that particular jiva, that the jivas experience inequality in this loka. So this is also another interpretation for the word drishta in the sutra. And smriti means dharma shastras, are also called as smritis. So there is one Dharma Sutra, sutram or aphorism in the Gautama Dharma Sutras that states the Varna Ashramascha Swakarmanishthah Pretya Karma Phalam Anubhuya Tatasheshena Vishishta Desha Jati Kula Rupa Ayushruta Vritta Vitta Sukhamedhaso Janma Pratipadyante. So the people who are in this in particular Varanas and Ashramas, after completing or after performing their duties, whatever has been set for them according to by the Vedas or the Dharma Shastras, after performing them and experiencing death in this particular loka, they karma phalam anubhuya, they will experience the effect of the karmas that they have acquired in the other lokas such as Swarga and Naraka. And then tata sheshena, the word shesha means with some other karma that is left over, that hasn't been it doesn't start its effect, that which we call it as prarabdha karma. With that prarabdha karma, along with that prarabdha karma, based on that prarabdha karma, that they take birth in different kinds of places, different kinds of jatis, different kinds of kulas, that means clans, and that karma itself is the basis for different, some people may be beautiful, some people may be not, some people are living for a longer period of time, some people are not, some people are having inherent knowledge, some people are very knowledgeable by default. It is not that they do something, but you see child prodigies. So this is all based on their purva janma karma, vritta vitta. Each and everyone's vocation is different, each and everyone's wealth is different, and the kind of happiness or sorrow that they experience is different. That means unequal in the same, not the same thing happens to everyone. So all these things are because of the prarabdha karma, tata sheshena, based upon their prarabdha karma, that all these inequalities that are being seen. So here even the Dharma Sutra is also stated as a proof for stating that rebirth is based according to the karma. And then the second sutra comes, Charanadidichenna Upalakshanartheti Karshnajini. Then there is an objection stating that how can we come to a conclusion that the word charana in the Kapuya charana, in the Ramaniya charana Shruti, that the word charana means papam and punyam or adrishtam, as we say, and not something else than that, because the word charana will also mean sheelam and acharaha. That means the kind of what do you mean by sheelam?
is a natural trait, whether you are good towards people or whether you are very arrogant towards people. So this is what is the meaning of the word charana. So that means if you are having good traits, that means good traits, then you will be having you will be getting a better what you call a superior kind of a rebirth. That means in a superior yoni. And if your deeds are not good, then you will be taking birth as a in inferior yoni. So this is what the Ramaniya Charana and the Kapuya Charana Shruti states, and not about, it doesn't talk about karma, is the Purva Paksha in this sutra. Then an Acharya named Karshnajini opines that the word charana in the Kapuya Charana and Ramaniya Charana Shruti does mean karma. So he takes it in a indirect meaning. So there are two ways of two kinds of meanings for each. There could be two kinds of meanings. One is a direct meaning, which one is an indirect meaning. Direct meaning is called as Shrutartha or Shakyartha, and the indirect meaning is called as Lakshanikartha. So here we will be taking the Lakshanikartha for the word charana, is what Karshnajini, the Acharya Karshnajini opines. Then again comes another Purva Paksha, states that if you do not give importance to Sheelam or deeds or traits for that particular Jiva, then having good deeds, having good traits cannot be important in anyone's life, because they become unimportant, because they do not play any vital role in your next birth. So without Sheelam, then Sheelam will lose its importance in life, is what the Purva Paksha's opinion is. So that is what it is stated as anarthakyam iti chet, with the this thing called as anarthakyam iti chet. Then it is again refuted, na tadapekshatvat, even karmanushtanam or whatever swakarma anushtanam that they perform, that the rites or rituals that they perform according to the shastras, these rites also need something called as sadachara. Without sadachara, without having a good way of life or a positive way of life, if one actually even performs the rituals, then that will not lead to a better what you call uttaragati, is what the shastras state. For that, there is another proof, acharahinam napunanti vedaha. So a person who is performing Vedic rituals propounded by the Vedas according to them, if he does not have acharaha, that is sadachara, if he does not follow the sadachara paddhati, then these rituals will not yield good results. This is what even the other Smriti Vakyas also state. So by examining these kind of proofs, we come to know that even karmanushtanam, or even the rituals or the practices which yield good results, such as papam and punyam, also punyam will also need sadachara along with it. So hence sadachara or sheelam or vritti, they do not lose their importance. This is what again the Siddhanta Paksha states. And then again we have another opinion of Badari, Acharya Badari. So according to Acharya Badari, the word charana means papam and punyam only. Sukruta dushkrite eva. Sukruta means punyam, dushkrita means papam. So punyam and papam are the meanings of the word charana. This is what Acharya Badari opines. And he even states that according to him, there is one yukti or nyaya called as Brahmana Parivrajaka Nyaya. So a Parivrajaka is a sannyasi who actually belongs to the Brahmana Varna. So Parivrajaka is a subsect of Brahmana Jati. So this is what is the meaning there. So Brahmana, the word Brahmana means the whole Brahmins who may not be Parivrajakas, who can be Parivrajakas also, and Parivrajakas are just a subsect of Brahmanas.
So in the same way, the word charana means karma without any exception. So every karma or anything papam or punyam is the meaning of the word charana, and Sheelam or Acharaha is one kind of a subset of that particular karma only. So here also, this according to this Brahmana Parivrajaka Nyaya, so the word Charana will mean karma alone, and according to that, and stating the previous proofs, by examining the previous proofs of Shruti and Smriti, we can come to a conclusion that rebirth is purely based on not only rebirth in the sense of birth itself, because we do not have this a starting point of a birth, because the samsara is anadi. So whenever a person or a jiva takes birth, then the birth, the very important cause for that particular birth in that particular time, in that particular region, in that particular jati or varna, is purely based upon his prarabdha karma. So the prarabdha karma is what the main catalyst for taking birth. So this is what the Adhikarana actually concludes. So I once again thank Indica Academy for giving me this opportunity, and I again thank Nitin Sridharji for every time inviting me for this in this festival of oneness. And Shri Gurubhyo Namaha. Thank you very much. Dhanyavadaha, Dr. Srinivas Garu. That was wonderful just to hear you, speak in Sanskrit so fluently. Some of us cannot do it yet, but I encourage everybody on this conference, if there is one thing, learn Sanskrit. Tell people to learn Sanskritam, our Daiva Bhasha, the language. And your summary in English also was extremely helpful. Just to summarize, a lot of deep thoughts there. So thank you so much. So this concludes our morning session of April 27th, which is the day 3 of our the Global Festival of Oneness. We will meet again in the evening. If you can share the flyer for the evening session today, it's again by another speaker who has been with us for over 4 years on this festival, Dr. Arvind Rao Garu, and he's going to be speaking about the core essence of this festival, oneness, because oneness is really the foundation of Sanatana Dharma. It is required for social harmony, and even now with India playing the G20 presidency, our mission statement is Vasudaika Kutumbakam. So I welcome you all to join us this evening, Indian Standard Time at 7 p.m. by this wonderful speaker, Dr. Arvind Rao Garu, on the oneness that leads to social harmony. With that, thanks to Dr. Srinivas Garu once again for your illustrious presentation. Thank you very much, and for all the work that you're doing to teach this amazingly profound thoughts for the next generation as an assistant professor in Ramtech. So thank you once again. Nitinji, over to you for any closing comments before we end this session. Yes, you can conclude the session. Nothing from Okay, wonderful. So please bring up the flyer for the evening once again, and Sarve Jana Sukhino Bhavantu. We will meet in exactly 11 hours at 7 p.m. Indian Standard Time. Hara Hara Shankara, Jai Jai Shankara.